La Seul în 1988, după ce am aflat că a fost a doua olimpiadă din Asia după Tokyo 1964, autoritățile de la Seul pe tot cuprinsul țării au construit până în 1988 tabere pentru vagabonzi. Acele tabere pentru persoane fără adăpost, alcoolici, dar mai ales copii și persoane cu dizabilități, care au fost arestați din Seul și trimise în aceste tabere pe tot parcursul anului 1987. În schimb, cei de la Associated Press au arătat după Olimpiadă că între anii 1981 și 1986, numărul de persoane deținute pe tot cuprinsul țării a crescut de la 8.600 la peste 16.000. Datorită faptului că ofițerii de poliție primeau promovări în funcții de numărul de vagabonzi arestați sau subvenții de numărul de persoane deținute. Au existat numeroase rapoarte despre deținuți violați sau bătuți și uneori bătuți până la moarte. O astfel de tabără, denumită Brothers Home, a avut peste 4.000 dintre acești vagabonzi, care pentru mâncare și cazare trebuiau să lucreze între 8 și 16 ore la fabricare de pixuri cu bilă, cârlige pentru pescuit, îmbrăcăminte pentru cei de la DU, etc., însă după rapoarte, doar câțiva deținuți au fost plătiți cu bani. În ianuarie 1987, procurorul Kim Yong-won, la o partidă de vânătoare, a auzit despre această tabără și a condus un raid asupra unității, unde a găsit prizonieri în haine zvențuite, deținuți bătuți, iar unii chiar malnutriți. Însă, datorită presiunii politice de la toate nivelurile, au fost reduse toate acuzațiile proprietarului taberei, dar și a gardienilor, ceea ce a făcut în cele din urmă ca proprietarul să execute doar 2 ani și jumătate de închisoare. Această tabără era inspectată de oficiali, dar și de Biserica Romano-Catolică, dar toate aceste inspecții erau programate. În anii 90, muncitorii din construcții ce lucrau la autostradă, pe un versant de munte, în afara amplansamentului acestei tabere, au găsit aproximativ 100 de schelete umane, iar familia victimelor au cerut din nou o anchetă guvernamentală cu privire la aceste crime. Rezultatul acestei anchete nu se știe nici până astăzi, însă după aceste crime sociale, Coreea de Sud a continuat totuși să organizeze Olimpiada din 1988. Simbolul Jocurilor Olimpice de Vară din 1988 de la Seul, Coreea de Sud, a fost o mascotă pe nume Hodori, care în traducere înseamnă tigru în coreeană. La canotaj la 2 rame fără cârmaci, Rodica Arba și Olga Homeghi aducea pentru România 5-a și a 6-a medalie de aur. Cu un timp în serie de 7 minute 42 de secunde și 53 de subtimp se califica în finală, unde, țineți-vă bine, cu un timp de 7 minute 28 de secunde și 13 subtimp, aduceau aurul pentru România. Rodica Arba, pușcatul, născută pe 5 mai 1962 la Petrican, județul Neamț, câștigă aurul aceeași probă cu Elena Horvat la Olimpiada de la Los Angeles din 1984. În timp ce Olga Homeghi, după ce a câștigat aurul la 4 rame cu cârmaci la Los Angeles din 1984, alături de Florica Lavric, Maria Firicioiu, Chiara Apostol și cârmaciul Viorica Loja, atât ea cât și Rodica se retrag după această olimpiadă. Olga Homeghi, născută pe 1 mai 1958 la Fieni, județul Dâmbovița, ca și Rodica, în anul 1981 au primit Ordinul Meritului Sportiv clasa 3-a și, cel mult, distincția de cetățean de onoare din localitățile de unde s-au născut. La Seul, la canotaj, a inclus 14 probe atât pentru bărbați cât și pentru femei, deoarece proba patru vâsle fără cârmaci s-a desfășurat pentru prima dată la femei la aceste Jocuri Olimpice. Toate aceste probe au avut loc pe râul Han. România la masculin a participat cu 3 echipe. Prima la dublu rame cu cârmaci, cu Dimitrie Popescu, Vasile Tomoiagă și Ladislau Lovrenski, cârmaci, care se califică în finală, însă ocupă locul 4 cu un timp de 7 minute 2 secunde și 60 de subtimp. A doua echipă la dublu rame, cu Dragoș Neagu și Dănuț Dobre, ce aduc pentru România încă 2 medalii de argint cu un timp de 6 minute 38 de secunde și 6 subtimp. As the flag is raised
And a clean start essential. And so we'll know whether Britain can strike its first gold medal of these rowing championships in just a few minutes' time. The good start was critical, and they look to have made a pretty good start as well. And Dan, back in the studio in London, were you encouraged by what you saw there off the starting line? Well, at the moment, out in lane 3, Holmes and Redgrave are striking up a very good rhythm, and it's a very good start for them. So psyched up for a race. I could just tell by talking to them earlier in the week that their determination was colossal for this one. They've already won gold medals, of course, in Los Angeles, and they're desperate for another 2 to adorn the shelves at home. And for the moment, Great Britain are out in the lead, and this is a terrific first 500 metres for them. Just look at the lead that they've established, but it's important now that they maintain that sort of advantage. With the first 500 metres gone. And I'm sure that that's what they were aiming for, was to get off to a flyer and try and discourage the other crews in the race. That's right, but I don't think they'd have expected to be that far ahead of the Romanians. There's no way that that was in the race plan. It's a good start, very competent, they're looking very strong indeed. And they're so professional in their approach, they won't be thinking about tomorrow, they won't worry. Anne Redgrave and Steve's mother and father are here as well, and it's Great Britain out in the lead from Romania lying second, Yugoslavia third, and East Germany fourth. And I wonder how Mrs. Holmes is coping with all this back in the studio in London. I'm coping. So far, so good. Fingers crossed, everything crossed. It's a nervous time for all of us, but I think we can certainly afford to be really patriotic on this one. We're going to cheer them all the way, and it would be marvellous for British rowing, obviously, if Steve and Andy could get that gold medal. And it would boost their morale tremendously for tomorrow. At the training camp in Chuncheon, they really got their form going. And they're giving it absolutely their best shot. The Romanians are coming back at them at the halfway mark. Yugoslavia is still up there, just lying third. They're Bojan Prezern and Sadik Mujic. And the Romanians, Dragos Negu and Danu Dobre, the two 21-year-olds. But as we look, we can see that Holmes and Redgrave still have that lead, but the Romanians are not going to be beaten off easily. That's right. They put in a major burst just before the 1,000-metre mark to try and get on terms. Andy and Steve have held them at half a length. This third 500, it will have taken a lot out of the Romanians, but Andy and Steve are going to have to start building it up. The day before yesterday, and it's here where those legs are going to start hurting them. The Romanians much fresher, but Andy and Steve have got a lot of confidence, and now it's about a third of a length. Steve and Andy are going to have to start squeezing hard now for the line. They certainly are. They've got terrific resolve, but they're going to need every ounce of that resolve to hold off the challenge of Negu and Dobre for Romania. Boat 3 belongs to Great Britain. Boat 4 belongs to Romania, and you see the gap between the two, but it's Great Britain still holding that lead for the moment. Now they're moving. They're really putting in a strong burst here. The British are using the legs. The legs are so important in rowing. Those are legs going down really hard and fast. 500 metres to go, and it was Great Britain who went through that mark first. And they really do typify the British spirit, Steve Red. Everything they've got, they're giving it their best shot. Holmes and Redgrave look over to their right just to see what the margin is. They've got to hold it now. You can see the Romanian effort is prodigious here. The Yugoslavs are in third place. They were just over a second up on them at 500. Come on, Andy Holmes and Steve Redgrave. The whole country will be cheering for them now. Inside that last 250 metres, they're really stretching out. Look at this wonderful rowing. It's a terrific performance from them, bearing in mind all the ill luck they've had this year in their preparations. They wanted to peak absolutely almost to the day for the Olympic Games. Grave and Holmes are going for the gold medal here for Great Britain. Romania trying to get back at them, and it's looking good. It's looking like gold for Great Britain, and it's going to be gold surely now.
The Romanians are still there. Oh, that's Holmes and sensational. Redgrave have done it. They've won the gold medal. What a tremendous performance. The Romanians come in second. It's Yugoslavia third. But that's a marvellous performance. Our first gold medal of the rowing championships. Let's go. A treia echipă, la patru rame cu cârmaci, formată din Dimitrie Popescu, Ioan Znep, Valentin Robu, Vasile Tomoiagă, Ladislau Lovrenski sau Marin Gheorghe, cârmaci, aducea pentru România încă 5 medalii de argint cu un timp de 6 minute 13 secunde și 58 de sutimi. And at the start, New Zealand in the near lane, that's lane 6, made a very good getaway. Just to run down the lanes again, Yugoslavia on the far side in 1, Romania in 2, German Democratic Republic in 3, Great Britain in 4, United States beginning to drop back already in 5, and New Zealand nearest to us, all black left by seeing their club members in the double sculls take the gold medals about 20 minutes or so ago, and they set the pace from New Zealand with Romania in 3rd. Great Britain in lane 4, United States in lane 5 over on pair. German Democratic Republic with Romania on their far side in blue, the all-black New Zealanders nearest to us. That's the 1, 2, 3. And that's the 1,500 metres to go checkpoint. Only a quarter of a length between East Germany and Romania, and very little between Romania and New Zealand. USA 5th, USA 4th, Yugoslavia 5th, and Great Britain at the moment in 6th. And that would be worrying if we hadn't seen the way Martin Cross is capable just over a second covering the first 3 crews after the first 500 metres. There we see the East Germans, 3/4 of a length up, leading Romania and New Zealand. Great Britain were 3.5 seconds down at the 500 metre mark, and they must try and hold it at that. They mustn't let it slip back much further, otherwise it will be very difficult to get back into medal contention. These Germans, as is their normal race pattern, pulling out to a lead. There's the rather more staccato rhythm of the Romanians, shorter and sharper. New Zealanders use the bows toward the East Germans of the Romanian crew. East Germans up to a length, and it's the New Zealanders in second place. The Americans, the Yugoslavs and Britain still in contact. Not very long through this middle part of the race. A short, sharp stroke of the Romanians. Higher rating, more strokes a minute from that crew, but not so long. The Yugoslavs moving up. But this was the position in the semi-final. And the British four is more in contention now than they there. Here they are at the halfway mark. East Germany leading New Zealand 2 seconds behind. Another half second to Romania. Britain is 7 seconds behind the leaders, but only 4 behind the Romanians. The question and semi-final when they came with those blinding bursts over the last 500 metres. The Romanian crew includes Popescu and Tomoiagă, who picked up silver medals in the pairs so often, but found their gold medal ambitions frustrated by the Abbagnale brothers and by Holmes and Redgrave. So 6 feet 5 and 14 stone 5, and they lead by just over a length with 500 metres to go. New Zealand close up in 3rd, the USA in 4th, Britain beginning to move up, and were also entered in the pairs and didn't show for the semi-final on Thursday. It's not done in rowing, but it's been done here. And now, as they come up with about 150 metres to go, can't see them coming from there to win gold, but they have surprised us in the past. East Germany. East Germany leading the Romanians as they come up with 50 metres to go. East Germany, Romania, New Zealand. Britain coming back into 4th, but it's doubtful if they can get into the medals. East Germany win, Romania are 2nd, and New Zealand 3rd, and Britain out of the medals in 4th. Mark, you can't really afford to be 6-7 seconds down on the field, and with 500 metres to go, to be 8 seconds down
and 5 away from a Let's go. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with it all. Let's go. Let's go. La gimnastică proba sărituri, România la băieți a participat cu Marian Rizea, care cu 18,75 puncte ocupa locul 79, Nicolae Ceaușescu, care cu 18,85 puncte ocupa locul 73, Valentin Pântea, care cu 19 puncte ocupa locul 60, Adrian Sandu, care cu 19,10 puncte ocupa locul 50, Marius Tobă, care cu 19,30 puncte ocupa locul 33 și Marius German cu 19,50 puncte ocupa locul 15. România la fete, reprezentată de Aurelia Dobre, care făcea 19,575 puncte ocupa locul 22, Eugenia Guleș și Camelia Voinea, care cu 19,600 puncte ambele ocupau locul 17, Celestina Popa, care obține 19,675 ocupa locul 10, în schimb aici România mergea în finală cu Daniela Silivaș, care cu 19,818 puncte ocupa locul 3 și medalia de bronz, și Gabriela Potoroac, care cu 19,830 puncte obținea medalia de argint pentru România. Cele două sportive s-au luptat cu țăriturile Svetlanei Băgincaia, care au cucerit la această probă aurul olimpic.今日2種目で10点満点を出しているシリバス。段違い床で10点満点を出して最終種目です。着地が止まるかシリバス、どうか、止まった。完全には止まったと言えないんですね今の。でもかなりもう着地は決めようとして完璧ですね。入りは一切足の乱れが見られないです。でも
かなりいい得点出そうですね。スローで見ますとわずかに弾んでるんですかね、着地が、はしかしこれだけのスピードで走ってきますからね、体を浮かせて伸ばして止まって、はい、でも満足いく演技でしょう。この跳馬ね、知りますね。今日はずっと最初の種目から好調で、段違いが10点、その後がシリバスは平均台 9.875、 そして床が10点。大きな瞳で得点掲示板を見つめています。 9.90。 まあでも 9.9 で満足という顔ではないですね。そうなんですね。演技自身も9。ラストはシリバスが2回、ドブレが2回です。ルーマニアポトラック、オーダーは4番目。一発勝負です。決まりました。今の着地はいいですね。はい、もう文句なく決まってますね。前半の入りは先ほどの選手の方が、ポパ選手の方が良かったかなとは思うんですけど、少し片足が曲がってしまってますね。着地は素晴らしいですね。はい、もう飛躍も素晴らしいです。ただ減点方式なので、他の選手との差をつけるという時にどうしても審判とかという目で見ますとあらを探してしまいますので、この時にちょっと左足が先に曲がってしまってますけど、でも飛躍全体から言ったらもう完璧ですね。ボギンスカヤです。なおここまでこの跳馬はやはりルーマニアのシリバスの 9.90 が最高、まだ全ての選手それを上回っていません。ボギンスカヤの跳馬、一瞬足がちょっと交差しそうな感じだったんですが、着地どうでしょうか。でもかなりいいですよ。で着地も決まってますので、9.875 の次となると、同点の可能性は出てきますね。そうですか。少し前後に足がずれてるんですね。それで交差したっていうふうに見えたかもしれませんね。着地は足は平行の方がいいんですけれども、このボギンスカヤも跳馬得意の選手で、ジュニア選手権の際跳馬種目別1位になってますからね。しかし何度見ましても高いですね。そうですね。ああいう前後に足をずらした形での着地っていうのは少しは安定してしまうので、それはどういうふうに評価されるかですね、審判の方に。この女子の審判は審判員6人と、それから主任審判1人とで採点するわけですけども、ボギンスカヤの得点、やはり高得点出ましたね。9.90 です。9.90、最高のシリバスに並びました。9.90 ボギンスカヤ、なかなかいい得点です。La Seul 1988, marcător din Noua Zeelandă a câștigat la clărit dresaj și clărit curse cu obstacole 2 medalii de aur consecutiv. Acel lucru s-a întâmplat a doua oară în istoria Olimpiadei. Oare la Brisbane în 2032 vom vedea pentru a treia oară acest lucru? Ei bine, vom vedea. La Seul în 1988, baseballul și taekwondo au fost sporturi demonstrative. Chiar la ceremonia de deschidere a inclus o masă de demonstrație de taekwondo cu sute de adulți și copii de câte mișcări la unison.
Oare la Brisbane în 2032 vom vedea vreo echipă din Europa să câștige aur olimpic la baseball sau la taekwondo? Ei bine, vom vedea. La Seul, în 1988 la basket, a fost pentru ultima oară când Statele Unite ale Americii a venit cu o echipă de amatori ce nu au jucat niciodată în NBA. Ei au fost bătuți de echipa din URSS, ce a câștigat medalia de aur, având numai jucători profesioniști. Oare la Brisbane în anul 2032 vom avea vreo echipă de amatori la basket care să câștige vreo medalie olimpică? Ei bine, vom vedea. Eu sunt Dragoș de la Publicitate. Dacă ai rămas până aici, mă înclin. Rămâi cu mine să vedem cine mai dezvăluie Olimpiada la Seul din 1988, iar până la episodul următor, eu îți urez să ai parte numai de bucurii.